இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க. 100% கடலை எண்ணெயான்னு படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய். நார்மலா இருக்கிறத விட அந்த படத்துல ஒரு சோடா புட்டி கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு நல்லா வலிச்சு சீவிட்டு அப்படியே ஒரு அப்பாவியான ஒரு ரோல். அதுதான் my mother first time was, is this the hero? அப்பதான் அம்மா was like, ஐயோ I don't know what is going to happen, whether we're taking a right step, your first movie, it's your launch and everything. வெளியில போனா பிச்சை தான் எடுக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நிலைமைக்கு வர வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் வேணும். அப்புறம் விட்டுட்டு போயிடுவீங்க. Sonia, your dialogues are like this, but you have to do one take. There's no cut in this. I'm like, what? And it was about some 2-3 pages. So I said, okay, give me 1 hour's break. Full meaning sonanga. So then, like, you know, when we practice prompting and my expression, taking decision of getting married, it was on a happy note. And when I was taking decision of getting divorced, it was on a sad note. Sometimes we feel frustrated. Sometimes we feel, try using different techniques. Try your level best to be there. If you can't do it, you know, then you have to take that decision. But we were shooting on the Kukku Meena Tinguma song. We were shooting, and many times I was not able to do, you know, few steps. And Kalyan Master was there. I got angry on myself. So what is this? Why can't you do it? You can. God has given you also 2 legs, for him also 2 legs. Why can't you do it? இப்போ உங்களுக்கு பிக் பாஸ்ல கூப்பிட்டுருக்காங்களா உங்களை? நிறைய வாட்டி. அப்படியா? நீங்க வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க. அது நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங். காதல் கொண்டேன், 7G, ரெயின்போ காலனி, இந்த படங்களோட ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்றதை விட திவ்யா, அனிதா, ஏஞ்சல், செல்வின்னு ஒவ்வொரு படத்துலயும் இவங்க நடிச்ச கேரக்டர் வந்து முத்து முத்தா இருக்கும். எஸ், நாம மீட் பண்ண போறோம் சோனியா அகர்வால் மேம். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சோ நீங்க நிறைய பேசியிருப்பீங்க இன்டர்வியூஸ்ல. சோ புதுசா என்ன பேச போறோம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து பஞ்சாப்ல இருந்து சென்னைக்கு எப்போ மேம் முதல்ல கால் எடுத்து வச்சீங்க? Kaadhal Kondein time, I think, yeah. No, first, I think was, நான் பாம்பேல இருக்கும்போது ஆடிஷன்ஸ் நிறைய பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு கால் வந்தது, தமிழ் ஃபில்முக்கு ஆடிஷன் பண்ணோம். ஸோ தே ஆஸ்க்ட் மீ டு ட்ராவல் டு சென்னை. அதுதான் that was like, I think, my first audition, and something happened and I was not able to do that movie. And பட் நெக்ஸ்ட் எங்கன்னா காதல் கொண்டேனுக்கு தான். ஆக்சுவலா காதல் கொண்டேன் பேசும்போதே நிறைய பேசலாம். பிகாஸ் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த படம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு மூவியா தான் இருந்தது. ஈவன் தனுஷ் சாரோட ஆக்டிங்கா இருக்கட்டும், உங்களை ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு ஃபேஸ், உங்களோட ஃபேஸ் பார்க்கும் போதுமே அப்படிதான் இருந்தது. அந்த ஷூட்ல நீங்க ரொம்ப அந்த படத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்ச ஒரு சீன்னா இது. அந்த மூவிலாம் ஐ திங்க் ஹோல் மூவி வாஸ் லைக் தட். பட் I think climax portion da solno, that was very difficult. We were shooting in the forest, and the director wanted me and Dhanush and Sudeep to do and the falling sequences irukkulla, rain sequence and falling from the mountains and everything. So he didn't want the dupe to be there. Avanga sonanga neenga da pannanom. Adha romba, I think that was where physically I was drained out. Yeah. அது நிறைய ரீடேக் இருந்ததா இல்ல? நிறைய ரீடேக் இருந்தது, and a lot of shots were there because it's a climax. So we had to keep doing it, and I started falling sick also beyond one point. So there was one point ange, like, you know, when I'm lying down, I'm holding Dhanush this side and Sudeep this side. The cut sunnone, they lift me, and I was feeling very weak at that moment. So the doctor came and he gave me injection, and then they gave me 5 minutes break after giving the injection, and then they were like, okay, one more shot. So it was, but yeah, the whole hard work I think paid off well. So nothing to complain about, but yeah, good memories. தியேட்டர்க்குலாம் போகும்போது ரசிகர்கள்லாம் அதுதான், அதை லேண்ட் பண்ணும்போது it started like at the airport itself, when people started looking at me in a different way. And எப்படி இருந்துச்சு? அது நடிக்கிறதுக்காக வரீங்க, அப்புறம் ரெண்டாவது நீங்க சென்னைக்கு வரும்போது எல்லாரும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க. And everyone பண்ணீங்களா? ஆமா, obviously. Really liked it, because most of the people, I think, ange airport la everybody was like Divya. So I was like, Divya, why are they calling me Divya? Why they don't know my name? But I realized later on, after watching the movie, that they connected so well with the whole film that, you know, they really
remember those names still, Vinod and Divya. Yeah. Yes. ஆக்சுவலா நீங்க பண்ண ஒரு படமுமே ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் வந்து இன்னுமே ரீகால் பண்ணா அது ரொம்ப மெமரபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். அப்புறம் நீங்க சீக்கிரமாவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க. அது நினைச்சு பாத்தீங்களா? சீக்கிரமா மேரேஜ் ஆகி ஆக்சுவலா நிறைய வெற்றி படங்களா கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது கரியர்ல போக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? பட் நீங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். Choices, I think the choice at that moment was, okay, I'm doing well. One day I have to settle down. So right now, if this is the person I love, I want to settle down with him. And there was a compulsion that I should leave my career and, I should concentrate on the family life. So, okay, then, he won't wait for me and I'm in love. He's also in love. So why not do it, That it was, it's something that, my heart said do it and I did it. So, 7G ரெயின்போ காலனி பண்ணும்போது அந்த கேரக்டரும் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்தது இல்ல? சோ அந்த படத்துல நடிக்கும்போது உள்ள ஒரு ஸ்வீட் மெமரி அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க? I think full movie was like that. That is a whole it is a memory. It is a memorable film for me. Everything that we did and was so good. I mean, I still remember everything about that movie. So it's not about that one scene. It's not about that one moment. That whole movie's journey is a memory. It's a very, very good memory that will stay with me forever. So actually உங்களுக்கு நடிப்பு கத்து கொடுத்ததே வந்து செல்வராகவன் சார் இல்லையா? சோ அவரோட லேர்னிங் டீச்சிங் எப்படி இருக்கும்? அவர் டீச் பண்றது நீங்க லேர்ன் பண்றது. I think ஒரு குரு and student. அதுதான் when you say that he's been my guru and I think he's guru for Dhanush also. So when you say that avaroda the teaching process epdi irukum, he's a strict teacher and but he knows how to get his work done and result I think you have seen. You've seen the acting that has come out in Kaadhal Kondein also and N7G also and in Pudhupettai also. So he's a brilliant teacher and he is a strict teacher and he's very, very adamant that what he wants, that only if comes he will take that take, otherwise he will go on taking. Oh yeah, அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப அடமெண்ட்னு சொல்றீங்க இல்லையா? ரொம்ப பிடிவாதமா இல்ல இந்த ஆக்டிங் இதுதான் வேணும், இந்த சீன் அப்படினா எந்த சீன் நல்லா தான நடிச்சிட்டு இருக்கோம் திருப்பி சொல்றாரே அப்படினு உங்களுக்கு தோணும்ல, அது எந்த சீன் ரிவீல் பண்ண முடியுமா? I think அந்த ஒரு சீன் இருக்கு where Ravi after அந்த இது பைக் job that job he gets and he comes and in the tea shop le or scene irukula, I enter 7G okay and I enter the tea shop and ange pesven, I speak to him. So that was the time when Selvaraghavan was very, very adamant that இதுதான் வேணும் இப்படிதான் வேணும், you have to say it the whole dialogue together. ஒரு மாதிரி வெறுப்பா பேசுற மாதிரி இருக்கும். So he was very particular about certain expressions and he was very particular about the whole dialogue to be said in one take. cut எடுக்க மாட்டேன் no matter what. டயலாக் கொஞ்சம் விட்டுட்டா கூட திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லணுமா? அதுவே ஒரு பதட்டமாய் வருது இல்ல? and அதுதான் I mean and we were shooting nights, so 6 o'clock when I went on the sets, Sonia, your dialogues are like this but you have to do one take and there's no cut in this. I'm like what? And I saw my dialogues and it was about some 2-3 pages. Apda I was like okay, so we tried. It didn't happen. adakaprom I took break. Dubbing வந்து அப்புறம் கொடுப்பாங்க. ஆனா ஷூட் நடக்கும்போது நீங்க தான் I have to say so and my expressions வரணும் இல்ல? நீங்க தமிழையே மெமரைஸ் பண்ணிட்டு டயலாக் டெலிவர் பண்ணீங்க? அது prompting எடுப்பேன். So when I take prompting but still I should know the language, I should know the meaning இல்ல? So that point of time சுத்தமா தெரியாது எனக்கு என்ன பேசுறாங்க இப்படி, like even if the prompting is coming, what are they saying? Nothing I'll know. So I said okay, give me 1 hour's break. I'll take my 1 hour break. I sat down with the co-director. Full urur meaning சொன்னாங்க. அப்பதான் like when we practice prompting and my expressions and everything, then I said okay, let's go for the take. வெளியில போனா பிச்சை தான் எடுக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நிலைமைக்கு வர வரைக்கும் பேரண்ட்ஸ் வேணும், அப்புறம் விட்டுட்டு போயிடுவீங்க. நீங்க அப்படி அட்மையர் பண்ற விஷயம் அப்படினா செல்வராகவன் சார்ட்ட என்ன? The way he worked was something that attracted me a lot always. Hard worker? Very, very, very hard working person. Yeah.
உங்களை வந்து ஒரு சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க, அப்புறமா அது பிரேக்கப் ஆகுது அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் a ஸ்ட்ராங் டெசிஷன் இல்ல. மேரேஜ் பண்ண நீங்க டெசிஷன் எடுத்ததுக்கும் அது பிரேக்கப் பண்ணும்போது எடுக்கிறதுக்கும் இந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு ஃபீல் பண்றீங்க? Difference is only this, that when I was taking decision of getting married, it was on a happy note, and when I was taking decision of getting divorced, it was on a sad note. So that was the only difference. That difference was with the smile, and that this difference was with some, tears and all that. So that's about it. And otherwise, I think both the decisions were taken mutually. Both of us. இந்த டைம் பீரியட் இருக்கும்ல, நடிச்சுட்டே இருக்கும்போது மேரேஜ் பண்ணணும்னா சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சீக்கிரமா எடுத்திருப்பீங்க. பட் இதுவும் அந்த மாதிரி இருந்ததா? எப்படி இருந்தது? No, I don't believe in doing something like that, because நீங்க ஒரு marriage break பண்ணோம்னா it shouldn't be a quick decision. I don't think so. That's a wrong thing to do. So sometimes we feel frustrated, sometimes we feel that it's not working out, I want to get out of it. Try using different techniques, try your best, try your level best to be there and make the marriage work. If you can't do it, then பட் என்னன்னா மேம், நம்ம பேரண்ட்ஸ் அந்த ஜெனரேஷன் யோசிக்கும் போது அவங்க எல்லாம் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது. அதுவும் இப்போ அகைன் நிறைய டைவர்ஸ் நியூஸஸ் வரும்போது அது பெருசு பண்ணி நிறைய பேசுற மாதிரி ஆயிடுது. ஏன்னா மக்கள் அதுதான் என்டர்டைன்மெண்ட்னு பாக்குறாங்க, அது பேசுறாங்க. பட் என்ன ரீசன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க மேம் மேரேஜ் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு நிறைய? I don't think it is about film industry. First of all, நீங்க தான் சொன்னீங்க இப்போ, it's all over India, it's all over the world right now. So it is not about film industry. It has just become difficult for two people to adjust with each other. But an adjusting mind வந்து இல்லாம போகுது. Yeah, so people have just started, I think, everyone wants their space, everyone wants their own time, everyone wants to do their own things, nobody wants interference. So that adjustment level, that patience, everything has come down, it's not like how it used to be before. Life has become very fast. And I don't know, like, now only all these divorces and every separations are more happening now more. Yes. But I don't know, I think it's just everybody is like, nobody has patience anymore is what I feel. இப்போ நீங்க வந்து உங்களோட ஹீரோஸ் பத்தி ரெண்டு லைன் சொல்ல போறீங்க. ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஆஃப் தி ஃபிலிம். ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வி. நல்ல வேளை நீங்க எல்லாரையும் சொல்லிடுங்க அப்படின்னு. நமக்கு இந்த பார்ஷியாலிட்டி வேணாம் கேக்கல. So okay, two lines. வந்து வரலாமா? காதல் கொண்டேன். Okay. Dhanush was one person on the sets of Kaadhal Kondein. அப்பதான் career we were starting together, and he had already done one movie. So he was quite helpful. But first தனுஷை பாக்கும்போது நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? பிகாஸ் நார்மலா இருக்கிறத விட அந்த படத்துல ஒரு சோடா புட்டி கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு நல்லா வலிச்சு சீவிட்டு அப்படியே ஒரு அப்பாவியான ஒரு ரோல். அதுதான் my mother first time was, is this the hero? So ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஆமா. So we were like, okay. Appada Amma was like, ayo, I don't know what is going to happen, whether we're taking a right step, your first movie, it's your launch and everything. I said, Amma, relax. Certain times, certain scripts are like that and certain get-ups are like that. So just relax. Appa kuda you quite cool, illa? Yeah, because that's how with Dhanush, it was like, Selva sir used to be like more strict on the sets. Like sometimes he'll scream also, and if he is not getting, he'll get frustrated and he'll scream at us. And so Dhanush used to come and tell me, don't worry, don't be sensitive about it. He's like that only, but ultimate. Annan kathna thambi vandu samadhanam. I know that, he's like that, but he just wants perfection and try to work over it, do it like this. So he'll also like, guide me how to go about it. So yeah. And then Simbu sir from Kovil movie. Simbu has been a very dear friend, a good friend. I've always said that, we literally used to have competition on Hari sir's sets, so that who will reach first. So, ange Nagarkoil shoot panno in the movie fullave. For 2 or 3 months, I think we were there. Okay. And so it's something more commercial kind of a, film in my career with Simbu, especially when it came to songs and everything. Apna I got little nervous, Dance alla eppadi irundha? Adana I got little nervous, but he handled me well and he told me, no Sonia, do like this, do like that, just calm yourself, you can do it, is that you can't do it. But then I think there was a point that we were shooting on the Kukkamina Tinguma song we were shooting, and
lot many times I was not able to do, few steps, and Kalyan Master was there, and I got angry on myself. So I was like, நம்மளே நம்ம மேல கோவப்பட்டோம். ma'am, because what is this? Why can't you do it? You can. God has given you also 2 legs, for him also 2 legs. Why can't you do it? So I got a little angry on myself, and then I was like, Kalyan Master was there. Master came and he was like, Sonia, just one shot, no, do it for me. I was like, Master, wait, I will do it today. And பிராக்டீஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்காக. அதுதான் தனியா போய் அவங்க கூட கோசீன் இருக்கும்ல, அப்ப தனியா உட்கார்ந்து பிராக்டீஸ் பண்ணுவீங்க. Yeah, so I used to go with the assistant, and I went, and I there was one whole crane shot that Master had planned, and I went with the assistant, and I took my rehearsals. அதுக்கப்புறம் shoot பண்ணோம். So it was like, that was like one take okay shot for me. So finally I was like, okay, now I'm happy. I did it. இப்போ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட் சிம்பு சார் வந்து பிக் பாஸ் அல்டிமேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? இப்போ உங்களை பிக் பாஸ்லாம் கூப்பிட்டுருக்காங்களா உங்களை? நிறைய வாட்டியா? அப்படியா? நீங்க வேணான்னு சொல்லிட்டீங்க. Are you not interested to? I just feel it's not for me. I'm not that person made for Big Boss. Oh, you believe that? Yeah, there's no point, no? That is a show where people want to see you talking, people want to see what you're doing and everything. And நீங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள போனா சமத்து பிள்ளையா உட்கார்ந்து இருந்துட்டு I will behave just the way I am at my home, and that won't suit Big Boss people. So okay, இப்போ நம்ம விஜய் சார் பத்தி சொல்லணும்ல. Vijay again, I've been a fan of his always from Bombay days, and Ange Setle Poit, I was obviously very, very nervous, but it was wonderful to see him. Okay. And he is a wonderful human being, very, very warm person, and nalla irundhathu. The whole experience of shooting with him was very good. Actually, ஹீரோயினா நிறைய பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ் கூட பண்ணிட்டு விவேக் சார் கூட பண்ணும்போது ஒரு பெரிய கிரிட்டிக் வந்ததுல, ஏன் சோனியா இந்த ரோல் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாலக்காடு மாதவன்ல விவேக் சாருக்கு பேர் பண்ணிருப்பீங்க. பட் நீங்க அந்த டெசிஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் மை டெசிஷன், இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு ஈஸியா எடுத்தீங்களா, இல்ல யார்கிட்ட ஐடியாஸ் கேட்டீங்களா? அப்போ இல்ல, I don't follow any rules or regulations honestly in the industry. ஏன்னா I'm an actor, Vivek sir is an actor. There is a script which suits only both of us as how director wanted. So why not? What is wrong? There's no this thing that I will not. I'm acting with another actor. Avladha. Why do I have to limit myself saying that no, because it is a comedian or it is Vivek sir, I will not act. But if at all this role, Simbu was doing or somebody else was doing, I will do. Then it's not something I believe in. Yes. And then serial பண்ணும்போது என்ன டிஃபரன்ஸ் இருந்தது மேம் ஃபிலிமுக்கும் சீரியலுக்கும்? It's always like same shooting pattern illa. If we are shooting for this interview, we have the cameras, we have the lights, it's all the same. Yes. We are just doing different things on the sets. Like only serial is more hectic. Morning you start, and then they do about 10 scene or at least minimum 2 episodes or 1 episode they want to finish in one day. So that gets little hectic. But whereas in films we take time or different shots and the scenes we do like maybe 1 scene a day. So that slow movement is there. You concentrate more in your acting and your dressing, your makeup. You have time for everything in movies. But serials apdi illa. There it's like you just quickly get ready, and then what is the scene, just say whatever, and it's something that it's a very fast. Yeah, it's very fast. So it doesn't give you that time to think about things and then do so. But both are good experiences, different experience illa, because I've always done like movies, and then when I went on the serial first day Nanal I shot for Khushbu. So it was different. It was nice running around, and there's no time even after lunch break for you to sit. So that is also good. உங்களை பத்தி ரூமர்ஸ் வரும்ல, gossips, அந்த வதந்தி அந்த நியூஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல்? Irritating இருக்கும், but it'll be like I don't want to react back, because some jobless people are one doing it. Second, I am wasting my time. Third, I am
stooping down to their level to even go and answer them back or react. So best is don't give any reaction. பட் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களா நிஜமாவே ஒரு நியூஸ் வந்து அதுல ஹர்ட் ஆகி இப்படி இல்ல அப்படினா அது என்ன It ரூமர் irritates you, but இல்ல அது என்ன மாதிரியான அது ரூமர்னு கேக்குறேன். I think Naryavati recently, I think yedo or not even actress, yedo or businesswoman, her name is also Sonia Agarwal and she's a model in Bangalore, is getting arrested for some IT something and without even getting into the root of it. கன்னடால வந்து Something, yeah. ஒரு ஆக்ட்ரஸ் சோனியா அகர்வால் சொல்லி She's not an actress. ஆக்ட்ரஸ் கூட இல்ல பேரு மட்டும் தான். She's just a model. Okay. And when my only thing I got irritated was media, you have to be very, very responsible and know what you're doing, what you're writing, because people are giving you that kind of respect to listen to you and, you know, trust you for what you are saying. They are trusting you on that kind of news. But when you are yourself not sure which Sonia it was or which person are you writing about, one, you're spoiling somebody's name unnecessarily. Figure out, no, that is your job. Adhaan pannu illa idu media na or journalist na, they have to first find out in the news that who is involved and what is that person's occupation, what is that person doing, where is that person from. Find out everything. Take correct pictures from Google. Don't be in that rush. Oh, immediately I have to put the news first. So right now, the whole competition in media's world is that na first news podno. Adhaan. But adala, if you put something tappu also, it's okay, you know. But that's wrong. That they should not do. They should know that, you know, do your homework properly, know what is the truth, and then write. So that I really got irritated, and I gave a statement. That was I think the only time and first time that I reacted back. Yes. If they're not doing itself, they are only accused. Yeah, they're still accused. So Yeah. that is something that is the world that we have. ஆக்சுவலி ரொம்ப நேரம் நிறைய கொஸ்டினுக்கு ரொம்ப அழகா ஆன்சர் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். Thank you so much. Nice talking to you. இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க. 100% கடல் எண்ணெயான்னு படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க. கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய்.